Hi students, welcome back to the channel. இப்போ வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்தெந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் திங், டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி பேஸ்ட் அப்பான் மெட்டல்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். The resistivity of metallic conductors for all metallic conductors will increase with rise in temperature. They are called as, see for example, if you draw a graph, they are called as materials with positive temperature coefficient of resistance. So we generally take temperature along x axis and resistivity along y axis. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயே சொல்லியிருப்பேன், எதை x axis எடுக்கணும் எதை y axis எடுக்கணும், மாற்றி எடுக்கக்கூடாது என்னங்கிறது பழைய வீடியோவில் பாருங்கள். Okay, now what happens is this is a curve what you get. So resistivity at 0 degrees Celsius is rho naught, at any particular temperature is rho t அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, rho t கிடையாது, rho t, right? So you can see that it is linear at higher temperature, whereas if you look at the lower end of the curve, we can see that it is not that linear, so we call as non-linear at lower temperature. So the resistivity of metals is non-linear at lower temperature and it is linear at higher temperature அப்படிங்கிறதா resistivity. And alpha is positive because as temperature rises, resistivity also rises. So these materials are called as what sir? Materials with positive temperature coefficients or PTC அப்படின்னு சொல்லுவோம். So such materials have positive temperature coefficient of resistance, so we call as PTC. Example கொடுங்கன்னா all conducting wires like silver, copper, aluminum எல்லாமே வந்து positive temperature coefficient of resistance. So அப்போ பாசிட்டிவ் இருந்தால் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கணும்ல சார், நெகட்டிவ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா of course semiconductors. In case of your semiconductors, the resistance decreases with the rise in temperature. So here you also can take a graph, temperature will be taken along x axis and your resistivity will be taken along y axis. You can see that the curve is a falling curve. And இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக பாருங்கள், ஆல்ஃபா இஸ் நெகட்டிவ், ஆஸ் டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஃபால்ஸ், ரெசிஸ்டிவிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஆல்ஃபா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆக. ஸோ சச் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் யூ கால் தெம் as என்டிசி. எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்க சார் அப்படின்னா எல்லா செமிகண்டக்டர்ஸுமே கொடுக்கலாம், லைக் சிலிக்கான், ஜெர்மானியம் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். ஈவன் கேலியம் இஸ் NTC, negative temperature coefficient of resistance. See guys, I think you have got a clear idea with respect to PTC and NTC, positive temperature coefficient and negative temperature coefficient of resistivity materials, right? So where they are all used அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, they are all basically used to prepare various things like alloys. Alloys na nichrome அப்படினா nickel and chromium, manganese எல்லாமே வந்து they have large resistivity but small temperature coefficient of resistance like 0.00001 per degree Celsius. அதனால இந்த alloys எல்லாம் high precision resistances like high precision resistances யூஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் alloys like manganese is being used and you can see that. So rho naught இருக்குது at any particular temperature t, the resistance பாருங்கள் எங்கே வேரியா இருக்குன்னு கொஞ்சோண்டு தான் வேரியா இருக்குது. பட் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் இப்படி போச்சு, பாசிட்டிவ்க்கு நெகட்டிவ்க்கு இப்படி வந்தது. பட் ஹியர் இன் திஸ் கேஸ் இட் இஸ் வெரி different. So temperature and resistivity. Okay, so this is the graph for what is called manganese oda resistivity graph. Temperature and resistivity is being taken. Okay, so this is about PTC and NTC. இதோட முக்கியமானது அதோட uses and applications சொல்லியிருக்கேன். So I hope you have liked this video. Wish you all the success and thank you.